Hi everyone, welcome to Students Learning Center Empowering Minds. This is the third part of the chapter Organisms, that is living organisms of class 6 and chapter 9. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್, ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದರ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ರೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. And today we are going to see that do all living beings respond to stimuli? That is, a response to stimuli andre, for example, I have told in the first video, either hot object melo, cold object melo kai ittaga, we just feel it. That is the response that we are giving to the stimuli. Do all the organisms feel it? Let's see. Changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli. All living things are able to respond to stimuli in the external environment. To detect stimuli, organisms have means for receiving information such as eyes, ears, and taste buds. A stimulus is detectable change in the physical or chemical structure of an organism's internal or external environment. The ability of an organism or organ to respond to external stimuli is called sensitivity. Let's see which type of animals they just respond to stimuli or what. How do we respond to stimuli? An action takes as a result of stimulus is called a response. Now response ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, other comment, see Barack Obama is laughing because he is hearing something called as joke, so he is laughing. Laughing is a response. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, that is a stimuli. The response to stimulus can be positive, negative or ignored as not important. Positive ಇದ್ರೆ, positive response is when organisms is attracted to. Example, a person's laugh after hearing a funny joke. ಅದೇ ಜೋಕ್ ತುಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಗ್ತಾರ? ನೋ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಖುಷಿ ಆದರೂ ಜಸ್ಟ್ ಸಂಬಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್, ಅಲ್ವಾ? ಟೀಚರ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಅಫ್ರೇಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದು ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಫ್ರೇಡ್, ಭಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಕಚ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸೆಪ್ಷನ್. ಅದರ ಹೀಟ್, ಕೋಲ್ಡ್, ಆಲ್ ಥಿಂಗ್, ಪೇಯ್ನ್ ಆಗೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಡಿ. The coordination such as brain, spinal cord or pancreas which receives and processes information from receptors around the body. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್? A stimulus is in the environment that causes a reaction in an organism. The reaction a stimulus produces is called a response. Stimulus and response, very important. Learn in higher classes more detailed. The function ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ. Do all plants respond to stimuli? Flowers of some plants bloom only at night. In some plants, flowers close after sunset. Example, a sunflower. Not just sunflower, so many flowers are there. There are one plant called 4 o'clock plant. Just 4 o'clock ಮಾತ್ರ ಅದು ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 4 o'clock, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ. In some plants like mimosa, leaves close or fold when someone touches them. ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, or touch me not plant. That is nothing but the example of receptors. ಅವು ರೆಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವು ಪೇನ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವು. Plants respond to the external factors with the help of receptors and hormones. Even plant has an hormone. Example, auxins, gibberellin, cytokinin ಅಂತ ತುಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. You will learn in higher classes. The receptors help the plants to sense the external stimulus and act. Do all the roots and shoots respond to stimuli? Plant stimuli affect certain parts of the plant in different ways. Shoots grow towards sunlight. ಅಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ನೋ, ದೇ ಗ್ರೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್. ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶೂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ದೇ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ದೇ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್. ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಹೋಗೋದಿರ್ತವೆ. ಸಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ
ಅವು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳಬಾರ್ದಂತಲೇ ಅಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಇರ್ತವೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ನರ್ಸರಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ ಹೋದಾಗ ಸಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಫ್, ಸುಟ್ಟೋಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತವೆ, ಒಣಗೋಗ್ತವೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಫಿಕ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಬೇಡವಾಗಿರೋದು. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ is known as excretion. Living organisms expel waste or toxic substances from their bodies. The process is called excretory products. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಯೂರಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೇಡವಾಗಿರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. Plants excrete. The mechanisms in plants are a little different. Some harmful or poisonous materials do get produced in the plants as waste. Harmful poisonous ಬರ್ತವೆ. Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way they do not harm the plants as a whole. Some plants remove waste products as secretions. We learn in higher classes, don't worry. Methods of excretion in plants. Guttation. Water droplets passed out of a special pores of leaves margins. Water may contain sugars or salts to be excreted. ಹನಿ ಕೂತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಹೊರಗಡೆ ಬೇಡವಾಗಿರೋ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನೋಡಿದಾಗ ಹನಿ ಹಾಕಿರ್ತವೆ, ಹನಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ moderate environment conditionally where we can see this kind of droplets, these are all the excretion, that is unwanted substances from the plants. Animals reproduce their own kind. The mode of reproduction may be different. Some animals produce their young ones through eggs. Plants also reproduce. Many plants produce through seeds. Plants produce seeds which can germinate and grow into new. Some plants reproduce through parts or other than seeds. For example, a part of potato which bud grows into new plant. ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಅದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ, ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂಥರ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಅದೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Plants also reproduce through cuttings. Living things produce more of their own kind through reproduction. It takes place in many different ways for different organisms. Cutting, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ದಾಸವಾಳ ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ರೋಸ್ ಗಿಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೇ ಗ್ರೋ ಆಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಕಟ್ ಮಾಡು ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. Summary of classes. The surroundings where plants and animals live are called as a habitat. Several kinds of plants and animals may share the same habitat. The presence of specific features and habits which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptations. There are many types of habitats. However, these may be broadly grouped as terrestrial, that is on the land, and aquatic, on the water. There is a wide variety of organisms present in different habitats. Plants, animals, and microorganisms together constitute biotic components. Rocks, soil, air, water, light, and temperature are some of the abiotic, ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವು, components of our surroundings. Living things have certain common characteristics. They need food, they respire and excrete, respond to the environment, reproduce, grow, and show movement. And thanks for watching all the 3 parts. 3-part ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಂಬರ್, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಅವರ್ NTSE ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. NTSE ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್.